নমস্কার। আমি এবং আমার ওয়াইফ আমাদের বেবি এই হসপিটালে জন্ম নেয়। জন্ম নেওয়ার ঠিক 2-3 দিন খুবই নর্মাল ছিল, কিন্তু 2-3 দিন পরে ওর ইন্টারনালি ইন্টেস্টাইনে অনেক বিরাট একটা প্রবলেম দেখা দেয়। যে প্রবলেমটার নাম হচ্ছে আপনার ম্যালরোটেশন উইথ মিডগাট ভলভুলাস। আমরা অনেকেই হয়তো এই ব্যাপারে জানি না এবং ইভেনচুয়ালি আমিও জানতাম না। হয়তো অন্য জায়গায় হলে আমি সেটাকে অনেকটা নেগলেক্ট করতাম, হয়তো করলে আজকে আমাদের বাচ্চা থাকতো না আমার কাছে। কিন্তু এখানে আমার বেবির যে ডক্টর বিক্রমজিৎ দাস এবং সার্জন ডাক্তার শুভঙ্কর চক্রবর্তী, তাদের প্রপার গাইডেন্স এবং তাদের আশীর্বাদের কারণেই হয়তো আমরা দুজন আমাদের বাচ্চাকে আবার ফেরত পেয়েছি। এটার মধ্যে দুটো প্রধান কারণ হচ্ছে এই হসপিটালে সবার খুব অ্যাক্টিভনেস। মানে বলতে গেলে ডাক্তার থেকে শুরু করে নার্স এবং প্রতিটা স্টাফ তারা খুব কোঅপারেশন করার কারণেই হয়তো আমার বাচ্চার প্রথম দিন যেদিন সমস্যা হলো রাত্রেবেলা, তার পরের দিনই ডায়াগনোসিস করে সকালবেলার মধ্যে ধরা গেল যে ওর প্রবলেমটা এরকম একটা বিরাট আকার ধারণ করেছে। স্যার আমাকে বললেন যে এটা অপারেশন করা ছাড়া আর কোনো রাস্তা নেই। আমি অনেক চিন্তা করেছিলাম প্রথম কয়েক মিনিট, কিন্তু আমি ঠিক 10 থেকে 15 মিনিটের মধ্যে ডিসিশন নিলাম যখন করতেই হবে আমি আজকেই করবো। হয়তো আমাদের এই তাড়াতাড়ি ডিসিশনের কারণেই এবং শুভঙ্কর স্যারের এই প্রচেষ্টার কারণে আমার বাচ্চা বেঁচে যায়। আমার বাচ্চার যে সমস্যাটা ছিল সেই কারণে সে কোনো খাবার খেতে পারছিল না, তার যাই খাচ্ছিল না কেন, যতটাই দুধ দিচ্ছিল না কেন, পুরোটাই সে ভমিট করছিল এবং যেটাকে আমরা পিত্ত বমি বলি। যদি ডিসিশনটা নিতে আমি একদিন দেরি করতাম তাহলে তাকে বাঁচানো সম্ভব হতো না। আর প্রথম কথা, শুধু জায়গা বললেই হবে না, এখানে যে ফেসিলিটিসগুলো আছে আপনার কোথাও মুভ করতে হয় না। ও যেখানে ছিল স্কুবুর পাশেই ওটি থেকে চেঞ্জ ওটি হয়ে গেল, ওটির পরেই এই সাপোর্টগুলো। এই হসপিটাল আমাকে অনেক কিছু দিয়েছে। আমি হসপিটালের ট্রিটমেন্ট ফেসিলিটির ব্যাপারে মানে আমি যতটা স্যাটিসফাইড, এটা 100% বলা যায় যে আমি 100% স্যাটিসফাইড। So this was a case of absent end diastolic flow. So in this case what happens is that the blood to the fetus is less. So the body tries to save the critical organs like heart, lungs, kidney and brain. And as a result other parts of the body suffer. So the intestines is also amongst them and they don't grow well. And as a result we take some time in initiating feeds in this baby and also reaching full feeds. But this baby started behaving like any other baby with absent end diastolic flow. We could start feeds by day 2 of life and we could almost reach full feeds by around day 6 or 5 or 6 of life. But then what started happening is that the baby started having abdominal distension minimally, started having vomiting. So now we thought that whether it was the absent diastolic flow because of our rapid feed hiking it was having problem. That condition is known as necrotizing enterocolitis. Or is it something else, it is a surgical abdomen. So in the workup we found that it was not fitting into necrotizing enterocolitis. Then we went up for the pediatric surgery consultation and ultimately it turned out to be a surgical abdomen which was addressed properly and now the baby is ultimately home on foot feeds. So in this case when we first got the referral, so the X-ray itself was very suggestive that there was some obstruction at the level of upper intestine, there's a duodenum just after the stomach. So and there was very minimal gas that was passed down beyond that. So this was either a case of duodenal obstruction due to a malrotation or a duodenal atresia or a annular pancreas, which is comparatively rarer, but these three are the commonest diagnoses that come to our mind. So we went ahead with an ultrasonography because ultrasonography, the Doppler, is a good diagnostic tool which can rule out malrotation. What was wonderfully found out on the ultrasonography, and we had very good pictures of that, is not only the intestine had not rotated properly during its time of development, but also at that point of time all the blood vessels were in a very narrow pedicle and entire intestine was hanging from it, which had already undergone some rotation. So along with the malrotation, the wrong rotation of the intestine, the entire middle part, the midgut of the mid part of the intestine was already compromising on its own blood supply. It was in a phase of torsion. So this phenomena is called a malrotation with a midgut volvulus, which essentially is a emergency and must be treated very quickly, because if the intestine actually kills its own blood supply by rotation,
and the entire middle part of the intestine will be necrotic, it will be dead, and if you remove the significant, almost 60-70% of the intestinal length will be lost, and the child, if survives, will end up having a short bowel syndrome, which is a very difficult proposition to manage. So the moment this diagnosis was made, we got the referral, and within a few hours the diagnosis was made, and then we got a good counseling session with the parents because they just knew that their child needed a surgery. So along with prematurity, along with very low birth weight, around 1.2 kgs, we did the surgery in the middle of the night almost, and then after that, due to wonderful neonatal care, the child recovered pretty well and now he's doing well. So this is a good success story.